mau snem man Eropa man ke jeng le man ke sistem man rek di pol snem ko ke ponji so kani man tok dir ke tarif man ke ponji bud ponji man bud ke ponji man ko ke ponji ke man da pujai dari sini man i konkret man si belang di di mau snem bulok jor wan islau ba dan ni berkuam yo ile ke yung sem man ke ko ke no thau cái làm cái gì này cái giờ cái mà ngô bên cái là người phát cũng năng cái mình khi mình can cái giờ vẽ cái chút cái chút tôm dùng được xem là ông bạn để cho nó tháo cái mà dùng lại nó lên mình cứ ông cái tay là mình theo mình cái nuôi cái đó mình làm cái gìวันดูบรมากรโหเอ็มก็จะยังเอาดิเอาบ้าก็สนุกเท่าว่ามันมันก็พบก็แพงก็สะนำสะบรมนี่อยู่หากปัตตัยอย่างนี้นี่กินวัวเละมันหับไปเอาอยู่วัวเละละวัวเละที่ดีดีหาสนุกเท่าอันนี้บรมนี่นั่งโปรยจีคนตู้กระรองจีก็มันอุสเกมก็จะกันเนี่ยอุสระก็จะกันเนี่ยเขามาโบตลงชัวมันชัวโบตะคินได้ใจชอบเอ้า
I'm Nachiketa. I was born and brought up in Shillong, but I've moved to Canada right now. And I've known about this place for quite some time. I've always wanted to visit during the pujas, and this is the time that I could actually visit with my entire family here. And it's an extraordinary place to have a temple like this and have so many people come in here, and it's very nice. Even with the rains, you have throngs of people crowding over here, and it's wonderful. It's a completely different kind of puja compared to the rest of the city. It's very nice. As I said, it's completely different from the temples that we visited in the city. The way the kirtans are playing inside, that's wonderful. It's a wonderful experience. The way the entire thing is set up with the people organizing entries and exits, that's also quite interesting. So it's nice. Thank you. It's lovely. Something spiritual is here. And this temple is just perpendicularly north of Jowai in Syllad, Bangladesh. Okay, yeah. And Jowai King has two temples, biggest temples. One is in Jowai, Yeah. Syllad, and just perpendicularly north of Jowai is Nartiang Durga Puja. So it's very, very important for us, this Shakti Pit. It is called Shakti Pit. That is my whatever and every time we should try to come here, this puja, during puja time. It's a nice experience, it's a very good experience. अच्छा मंदिर है। ऐसे यहाँ भी मेघालय में जो नर्तियांग दुर्गा मंदिर है शक्तिपीठ है। जैसे कि शक्तिपीठ कामाख्या में माता रानी का कोई एक अंग गिरा था, जो यहाँ भी एक अंग गिरा है। जब सती माता रानी को शिव जी ने कान में लेकर चले जा रहे थे तो वहाँ एक अंग गिरा था, तो यहाँ मेघालय में भी एक अंग है। तो ये शक्तिपीठ से नाम से जाना जाता है और यहाँ से बहुत लोग आते हैं बाहर से। और आज तो नवमी पूजा है, इसलिए भीड़ भी है। देख रहे हैं पूरा बारिश हो रहा है, तब भी यहाँ दर्शनार्थी ऐसे ही है जैसे कि अपने मन पे आस्था हो, विश्वास हो, इसीलिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग गुवाहाटी से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग इतने अच्छे से, इतने सुंदर से और डेकोरेट भी इतना अच्छा किया है। और आज नवमी के लिए बलि भी बहुत सारे रखे हुए हैं। अपना आस्था हो तो जहाँ से भी लोग आते हैं, जैसे हम गुवाहाटी से आए तो बाहर से भी आते हैं, तो वही बोलना चाहती हूँ। दुकान बड़ी बंद है यार।